Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. The Hungarian LMP party will participate in the referendum initiative against the Olympics. According to the opposition party, the Orbán government's plan for the Budapest Olympics is both detrimental and damaging to the capital and the whole of Hungary. Antol Csárdi, representative of LMP in the capital, called the idea of the Olympics in Budapest both wasteful and crazy. LMP supports Momentum Movement's referendum initiative. The party members and activists will participate in the campaign and collect signatures against the plans for the Olympics, as in their opinion, that is what will serve the interests of the Hungarian people. The European Union would be willing to provide a special status to London's financial centre, or the city, after the termination of the British EU membership. According to The Guardian, undisclosed records show that Michel Barnier, leader of the EU working group agreeing on the exit terms with London, said to leading European MPs that in order to avoid a destabilizing financial stability, very specific separate negotiations will be required, and the special relationship will need to be maintained between the city and the financial sector. The newspaper reports that Barnier's statements indicate Brussels policymakers' concerns about how damaging the consequences of the European financial sector will be in case of the separation of the largest European financial center from the European Union. France will not take in more refugees than before if François Fillon wins the presidential election in the spring, said the Conservative candidate's envoy for foreign and European policy. Bruno Le Maire said that François Fillon will not agree to raise the current number of refugees, as France is not currently able to do so for both political and economic reasons. The EU is in more danger than ever, threatened by Islamist terrorism, populism, and its inability to act. Not only did it disappear from the international stage regarding Syria, but if they insist on remaining still and arguing endlessly, it will simply disappear between the United States, Russia, and China, mentioned Le Maire. French Foreign Minister Jean-Marc Ayrault called it a provocation that Donald Trump, U.S. President-elect, plans to relocate the U.S. Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. The Jerusalem Post reports that the politician believes that this step will not bring the parties closer to a lasting peace. Ayrault believes that only the two-state solution has any chance to settle the Israeli-Palestinian conflict. The Palestinians have already commented on the relocation of the embassy and that it would have unimaginable repercussions in the region. Trump plans to move the U.S. diplomatic mission to Jerusalem on May 24. And now for sports news. Edith Miklos twisted her knee when she crashed on Sunday at the official practice prior to the women's alpine skiers downhill World Cup race in Altermarkt Zeuchensee. The woman, the skier born in Mercuraciu in Romania, was transported by helicopter ambulance to the hospital in Pangau, accompanied by Clara Laszlo, executive chairman of the Hungarian Association. According to her 28-year-old Edith Miklós's According to her, the 28-year-old Edith Miklós's knee was treated, but her knee is still weak, suggesting that she tore a ligament. For weather, mostly we're expecting a cloudy overcast tomorrow, though the sun may indeed shine later out throughout the day, with snow showers possible in the southwest. In the northern and northeastern edge of the western border and in the northeast of Hungary, we can see winds strengthening. The lowest night temperature expected to fall between -5 and -10 degrees. And in the north, where it is less cloudy, snow-covered areas will go below -10 degrees. Highest daytime temperature is expected to be between 0 and -5 degrees. Thank you so much for the news in English. And now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und es folgen die Nachrichten auf Deutsch. Die LMP nimmt an der Initiative eines Referendums gegen die Olympischen Spiele teil. Der Plan der von der Orbán-Regierung forcierten Olympischen Spiele in Budapest ist sowohl für die Hauptstadt als auch für das ganze Land schädlich.
Antal Ciardi, Vertreter der hauptstädtischen LMP, prangerte die Olympischen Spiele in Budapest als eine verschwenderische und wahnwitzige Idee an. Die LMP unterstützt die Initiative der Momentum-Bewegung. Die Mitglieder und Aktivisten der Partei werden an der Unterschriftssammlung und der Kampagne gegen die Bewerbung für die Olympischen Spiele teilnehmen, weil das dem Interesse der ungarischen Menschen dient. Die Europäische Union wäre bereit, dem finanziellen Zentrum in City of London auch nach der Aufhebung der britischen EU-Mitgliedschaft einen Sonderstatus zu gewähren. Nach öffentlichen Aufzeichnungen im Besitz von The Guardian teilte Michel Barnier, Leiter der EU-Arbeitsgruppe, der für die Verhandlungen mit London über die Bedingungen des Austritts zuständig ist, Abgeordneten des EU-Parlaments mit, dass es zur Vermeidung der Erschütterung der finanziellen Stabilität äußerst spezifischer Sonderverhandlungen bedarf und mit dem Finanzsektor der City spezielle Kontakte aufrechtzuerhalten sind. Vorgenannte Feststellungen der Zeitung kennzeichnen die Besorgnisse der Entscheidungstreffer der Fachpolitik in Brüssel, welche schädliche Folgen im europäischen Finanzsektor die Trennung eines der größten europäischen Finanzzentrums von der EU hätte. Frankreich empfängt Migranten nicht mehr wie bisher, wenn François Fillon im Frühling die Präsidentschaftswahlen gewinnt, stellte der Beauftragte des konservativen Kandidaten für Außen- und Europapolitik fest. Bruno Le Maire stellte fest, dass François Fillon als Staatspräsident keineswegs zum Empfang von Migranten beitragen würde, deren Anzahl die bisherige Größenordnung übersteigt, weil Frankreich weder politisch noch wirtschaftlich dazu fähig ist. Die EU ist in größerer Gefahr als bisher. Sie ist vom islamistischen Terrorismus, dem Populismus und der eigenen Trägheit bedroht. Sie ist nicht nur im Zusammenhang mit Syrien von der internationalen Politik verschwunden, und wenn sie auch des Weiteren zögert und unendliche Diskussionen abwickelt, richtet sie sich zwischen den Vereinigten Staaten, Russland und China zunichte, stellte Bruno Le Maire fest. Der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault bezeichnete den Plan des gewählten amerikanischen Präsidenten Donald Trump als Provokation, dass die Vereinigten Staaten ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Laut Bericht von The Jerusalem Post würde ein derartiger Schritt nach dem Politiker die Parteien nicht in Richtung des Friedens bringen. Nach Ayrault wäre der israelisch-palästinensische Konflikt nur in Form einer zweistaatlichen Lösung beizulegen. Die Palästinenser sprachen bereits früher darüber, dass die Verlegung der Botschaft in der Region unabsehbare Konflikte in Gang setzen würde. Nach Trumps Plänen würde die amerikanische diplomatische Vertretung ab dem 24. Mai nach Jerusalem verlegt. Und nun zum Sport. Edith Miklos zog sich eine Verstauchung im Knie zu, als sie am offiziellen Training vor dem Abfahrtslauf-World-Cup-Rennen der alpinen Skirenner am Altenmarkt Zauchensee am Sonntag stürzte. Die aus Miercureaciuc gebürtige Wettkämpferin wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus in Prangau befördert. Sie wurde von Clara Kosso, der geschäftsführenden Vorgesetzten des ungarischen Sportverbandes, begleitet. Nach der Mitteilung der Sportlerin wurde zwar der Knie des 28-jährigen Edith Miklos zurückgedrückt, ist jedoch noch instabil, was darauf verweist, dass die Kniebänder gerissen sind. Und nun zum Wetter. Es wird meistens stark bewölkt. Am Tag lichten sich die Wolken, Schneefälle können hauptsächlich mancherorts im Südwesten vorkommen. Der Nord- und Nordostwind wird mancherorts an der Westgrenze und im Nordosten stärker. Die Tiefstemperaturen in der Nacht liegen meistens bei -5 und -10 Grad. An den weniger bewölkten, schneebedeckten Orten im Norden unter -10 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen liegen wahrscheinlich zwischen 0 und -5 Grad. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Websites www.breuerpress.com sowie www.hettitv.com. Und nun zurück zu Adam für die Nachrichten auf Hebräisch. וכעת החדשות בעברית. מפלגת LMP ההונגרית תשתתף ביוזמת משאל העם נגד האולימפיאדה. לדברי מפלגת האופוזיציה, התוכנית של ממשלת אורבן לאולימפיאדה בבודפשט תגרום נזק גם לעיר הבירה וגם לכל הונגריה. אנטול צ'ארדי, נציג LMP בבירה, קרא לרעיון האולימפיאדה בבודפשט גם בזבזני וגם מטורף. LMP תומכת ביוזמת משאל העם של תנועת מומנטום. חברי המפלגה ופעילים השתתפו בקמפיין לאסוף חתימות נגד התוכניות לקראת האולימפיאדה, הרי לפי דעתם זה מה שישרת את האינטרסים של העם ההונגרי.
האיחוד האירופי יהיה מוכן לספק מעמד מיוחד למרכז הפיננסי של לונדון, לסיטי, לאחר יציאת בריטניה מהאיחוד האירופי. לדברי עיתון The Guardian, מישל ברניה, מנהיג קבוצת העבודה של האיחוד האירופי שאחראית על תנאי היציאה של לונדון, אמר לחברי הפרלמנט האירופיים המובילים באירופה שכדי להימנע מערעור היציבות הפיננסית יידרש משא ומתן נפרד מאוד ספציפי, והיחסים המיוחדים יצטרכו להישמר בין הסיטי והמגזר הפיננסי. העיתון עצמו מדווח כי הצהרותיו של ברניה מראות את דאגת קובעי המדיניות של בריסל בנוגע להשלכות המזיקות עבור המגזר הפיננסי האירופאי, במקרה של הפרדת המרכז הפיננסי האירופי הגדול ביותר, זאת אומרת לונדון, מהאיחוד האירופי. צרפת לא תקלוט יותר פליטים מאשר בעבר, במידה ופרנסואה פיון יזכה בבחירות לנשיאות באביב, אמר שליחו, נציגו של המועמד השמרני האחראי על מדיניות החוץ האירופית. ברונו למר אמר כי פרנסואה פיון לא יסכים להעלות את המספר הנוכחי של הפליטים, מכיוון שצרפת אינה מסוגלת לכך הן מסיבות פוליטיות והן מסיבות כלכליות. האיחוד האירופי במצב יותר מסוכן מאשר אי פעם, עם איומים מצד הטרור האסלאמי, פופוליזם וחוסר יכולתו לפעול. לא רק שהאיחוד נעלם מן הבמה הבינלאומית בנוגע לסוריה, אבל אם הם מתעקשים שלא לפעול ופשוט להתווכח בסוף, הוא פשוט ייעלם בין ארצות הברית, רוסיה וסין, אמר ברונו למר. שר החוץ הצרפתי ז'אן-מאר אירו קרא לתוכניתו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ להעביר את שגרירות ארצות הברית מתל אביב לירושלים פשוט פרובוקציה. הג'רוזלם פוסט מדווח כי הפוליטיקאי מאמין כי מהלך זה לא יביא את הצדדים קרובים יותר לפתרון מתמשך. אירו מאמין שרק פתרון שתי המדינות הוא הפתרון שיש לו סיכוי ליישב את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הפלסטינים כבר הביעו את דעתם על העברת השגרירות, ולפי טענתם ההשלכות באזור תהיינה עצומות. טראמפ מתכנן להעביר את שגרירות ארצות הברית לירושלים ב-24 במאי. וכעת לחדשות הספורט, אדית מיקלוש סובבה את הברך שלה כשהיא נפלה ביום ראשון באימון הרשמי לפני תחרות הנשים באליפות העולם בסקי באלטנמרק צויכנזה. ילידת מרקורה צ'וק הגולשת הועברה במסוק אמבולנס לבית החולים בפנגאו, וליוותה אותה קלרה קאסו, יושבת ראש ההנהלה של העמותה ההונגרית. לדבריה, הברך של הספורטאית בת ה-28 כבר טופלה, אבל הברך עדיין חלשה, דבר שמצביע על קרע בברך. למזג האוויר, לרוב אנחנו מצפים ליום מעונן, אף שהשמש עשויה לצאת מאוחר יותר במהלך היום, עם שלג אפשרי בדרום מערב המדינה. בקצה הצפוני, צפון מזרחי של הגבול המערבי, הרוחות עומדות להתחזק. הטמפרטורות הנמוכות ביותר בלילה צפויות להיות בין -5 ו-10 מעלות, ובצפון הפחות מעונן, באזורים המושלגים, הטמפרטורות ירדו מתחת ל-10 מעלות. הטמפרטורות הגבוהות ביותר בשעות היום צפויות להיות בין 0 ל-5. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו www.hetitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם ערב נעים.